Siemano, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed Mirage. Zakończyliśmy ostatnio jedną sprawę. Teraz idę złożyć meldunek w siedzibie ukrytych i będzie nowe śledztwo. Będę kontynuował kolejną sprawę. Także zobaczymy, co dzisiaj w tym odcinku. Sam jeszcze nie wiem, co będę robił, czy jakieś poboczne, czy główne. Raczej dalej będę głównym wątkiem szedł, także zapraszam na tą przygodę razem ze mną. Lecimy z tematem. Dobra. Tutaj jest ziomeczek, który mam porozmawiać z nim. Assasin! Join me on the roof! فلتصحبك السلامة في رحلتك. Assasin! I knew it was you. You're not the only one with eyes that see afar. So, Tabid, you have filled the streets with eyes and spies. Such is the life of a Rafiq. Without my knowledge, where would we be? Knowledge is a tool, a weapon. It can be used for good or ill, and the Order is using it for ill indeed. What have you learned? Rot runs deep through the House of Wisdom. They are using some ancient book, hoping to build a wicked device. I have heard rumors of this blasphemous contraption. They call it their great work. The Order is experimenting on people, lethally. I have stopped them for now, but someone called El Rabisu is running things at the House of Wisdom. Any idea about who this Rabisu character could be? I have my suspicions about the great scholar, Fazil Fahim. That fragile old man? The clues I have gathered tell me so. It could be. The House of Wisdom will be hosting a great symposium soon. An informal gathering of scholars. A lecture, refreshments, chatter. Even the great Arib will attend. Go, spy out this puzzle with care. But do not throw your blade at the symposium. We don't want to show our hand just yet. But if Fazil is guilty and alone, then like a viper, strike. But you must be sure. Before I act, I will be sure. Dobra, złożyliśmy meldunek, mamy nowy trop. Zobaczcie, członkowie zakonu starożytnych będą podwójne życie, każdy z nich ukrywa swoją tożsamość, przed ludźmi działa pod pseudonimem. To wiadomo, znajdujemy nowe wskazówki, eliminujemy kolejne cele. Zobaczmy tutaj szczegóły. Jeszcze możemy tutaj 3 wskazówki znaleźć. Dobra. Wbiję tutaj jeszcze się do siedziby. Tabid, I would like to ask you something. Please, go ahead. What can you tell me about Ahmad ibn Musa? The son of a famous astronomer. Ahmed and his brother together, they wrote the book of ingenious devices. What made him join our cause? The Banu Musa were once close to Al-Mutawakkil, but grew disgusted. What happened? They refused to There are many reasons to be Was there anything else? What is important in Abbasiyah? This district is the heart of learning in Baghdad. Any key places to investigate? Follow the trail, wherever it leads. Be sure to visit the 4 markets. I remember the observatory well. I met the... Excellent. Finally, if you need to soothe sore muscles, a steam bath. After a night of clamoring across... Was there anything else?
Tell me more about yourself, Tabit. Me? Come now. Do As you wish. I come from Nubia, a dry land south of Egypt. My father sent me there. I learned a fiery sense of right from wrong. We revolted. Someday you should tell the whole tale. Was there anything else? Thank you, Tabit. That is all for now. Możemy mieć interakcję, zobaczmy na tablicy, czy coś mamy. Ah, a book of poetry by the famed Arib al-Ma'muniyah. He truly is a fan. Nothing for now. Good to see you. Nice to see you. What is new from the workshop? Be my guest. Mogę odblokować. Już nie mam zero, nie odblokuję teraz. Tylko to Nothing spróbuję else? zobaczyć, czy mogę ulepszyć. Your skills could surely aid me. Ma informacja wcześniej, Take a że look. mogę ulepszyć narzędzia. Tak, mogę. Zobaczę. To jest zablokowane. Tutaj tylko mogę zmienić. Zobaczę tutaj. Tu mogę odblokować pierwszy poziom, to odblokujmy. Przy bombie zwiększam liczbę o 2, zwiększa dystans, czas wstrzymywania się dymu. Dobra, czasem może się przydać większy czas. Seen enough? Na razie będzie wszystko. Your help is Odchodzimy i invaluable. kontynuujemy misję. Farewell. Tutaj mamy do zebrania kolejną rzecz. Rola języka arabskiego w zjednoczeniu kulturowym. Kolejne ciekawostki. No dobra. Zobaczę sobie mapę. Możemy w sumie się tu przenieść, ale dobra, nie ma chyba sensu. Biegamy sobie po Bagdadzie. Jak na razie, jak moje wrażenia? Bagdad ok, wiadomo, jest to mała mapa, ładnie wszystko to wygląda. Jest dobrze, bo jest nastawienie na skradanki, nie wjeżdżamy tam od razu z 2 mieczami, jak to na przykład w Odysei było od razu. Full opór i wjazd można zrobić i nic się nam nie stanie. Tutaj jednak są różne możliwości, także na razie spoko. Zobaczymy, ile to zajmie. Czy jakaś fabuła będzie jeszcze ciekawsza, czy raczej tylko taki zapychacz, że kolejne cele eliminować. Zobaczymy. Sztan siły, o. No. Opłacało się jakieś tego. Dobra, idziemy już na sympozjum. Może nowy trop tam odkryjemy. The symposium should be here. Baghdad's brightest, sharing their wisdom. Co, muszę poczekać, czy nie pogadać? Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. Basil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. Jakieś okazje. Where is Arim? I hope to catch a whiff of her magnificent aura.
So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. Poet Kali podpoczywa na wschodnim, zewnętrznym dziedzińcu. Wschód, północ... Szukajmy kolejnych znaków. Gdzie ta poetka może być? Gdzieś może tutaj, taki bram. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Muszę się cofnąć, bo tu za daleko już wyszedłem ze śledztwa. Ręki możemy Let us get a wezwać. wider view. No, coś chcę pokazać. A tam strażnicy, ciekawego. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Tutaj nic nie znajdę widocznie. Spróbujemy tutaj dalej szukać. الأتراك أكثر مما يجب إذا سألتني. لا تسر فهم. كان يصر على أن هذا باید منتظر موفقیت. لكن الأحمق حالة مزاجية سيئة. عدد جميل. Ten gościu jedzenie. Translator. Hunain, you should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. وداعا. Spotkaliśmy niestety. That astronomer might be one of them. Sayyidi, I am honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. That astronomer might be one of them, though I doubt it. To co nam powiesz? Impressive door. Where does it go? Those who came before are... What? I said, those who came before are... Never mind. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Przy na górze już tam badania nie ma. Tam mamy jakiś jeszcze cel. A to nasza przyjaciółka. I told you I'd see you around. Indeed. And what brings you back? I want to show you something. To idźmy dalej, zobaczymy co nam pokaże.
This house of wisdom boards collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. This is Ahmed ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders. Dobra. Czy coś tu jeszcze mamy? No, raczej nie. Tu mamy. Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart of the hidden ones. Ah, yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. It gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people, out among the stars. Nonsense. Tu mamy jeszcze. Mamy przerwnik filmowy. I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. There is something you are not telling me. You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. Dobra. No, szukamy dalej tej poetki. W takim razie. Powinna być na zewnątrz, na dziedzińcu. Na wschodnim, zewnętrznym dziedzińcu. Cast your gaze, Enkidu. Chyba, że na górze. Raczej nie. Pardon me. The lecture will begin soon. Please, amuse yourself with the other guests until the gong summons. كأنما خرجوا من العدم لنطبق في زوجيات أخرى من العالم. من الصعب Majolis, salon intelektualny, rozrywka przyjmowana w dużo rozmaite formy, sokolniczy porzucony baznów.
A co ma dla nas? Huh. That is a lot of books. Do not think I am a librarian. I am a writer. Many of these this city hides other rare and ancient tomes. If you should... Not as yet. Szukać Oh, kolekcjonowych perhaps next książek. time we will both find more than idle words and disturbance. Ty masz zaginione księgi. Seria Zaginione księgi rozrzucone po całym Bagdadzie. Zanoś je Alż. Zdobył odbierać nagrody. No spoko. Więc wiadomo gdzie przychodzić, jak coś zrobić. Skrzynia zebrana. Wiadomo się pokaże. Idziemy dalej. Gdzie jeszcze nie było? Trzeba szukać kontrolów. Looks clear. Tu jest I coś. can use my weapons again if needed. No, informacja. Dobra, usiądę sobie na ławeczce, przyspieszę upływ czasu i zobaczymy, co się stanie. الأعرج في سجن المخ أعتقد أنها Już nie mogę sobie zmienić. Be my eyes, Enkidu. No to na górę muszę szukać. Looks clear. I can use my weapons again if needed. No chyba normalnie dalej będziemy. Go in peace. Hold it there! You will suffer! Like some Greek shit! No kanał, chodź. No to już wychodzę poza obszar poszukiwań. Muszę wrócić na dół, no innej opcji nie ma w takim razie. I better not use my weapons here. الفرق بين الروح والنفس No jest, widzicie, szukam, jest. There is that poet Abid loves, whose work keeps turning up in unexpected places. Spirit of the sands, Nie mogę znaleźć, czy co of chodzi? desert ships. From distant lands bring to our ears, from your wind-touched lips, the Mirage's song, the kiss that grips. Zobaczcie. Yes? Symmetry of sky and sea, but only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be?
A lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos? I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. Nic ciekawego nam nie powiedziała. Sounds like the lecture is about to begin. I I wracamy should do return wieku, to the tylko Kahema. słuchać. Po prostu. تفصل بينهم بالتساوي عدة أيام سواء. الواصل المضي هذه المرة. Widzieliście to? Przelechnąłem przez drzwi. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside it. Welcome, one and all, to the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today I speak of mysteries, of creatures Posłuchamy, co from the mam do powiedzenia, nie antediluvian będę age. przyspieszał. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They are dead. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. You call yourself the great scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? Kolejny cel. How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom. The house you led astray. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great work. Zabij wielkiego uczonego Fazila, która pozwoli się od miejsca pobytu. Zobaczcie, podsłuchać wiadomość, przekłóstwo, klucz, maski, bójstwo, jest tego sporo. It is true. Fazil leads the order in Abbasiyya. I need to hunt him Dobra, down. badamy trop. No idźmy tym tropem, co on nam powie. Gatekeeper, let me pass. Those who came before are... What are you talking about? Those who came before... Let me get back to... I've lost Fazil's greatest work. Naukowe hasło. Można kogoś podsłuchać, bo nie będziemy mieli hasła, żeby wejść. Zdjęcie biblioteki. Wstęp ma tylko bibliotekarz, wszyscy interaktywni drudzy będą... Okej. Tu gdzieś ten bibliotekarz jest. Nie, on jest wyżej. Damy. Trzeba wejść. Looks clear. I've lost I can use my greatest weapons work. again if needed. Dobra. What do you mean you lost the great scholar's masterwork? I'm sorry. I was distracted by the presence of the famous poet Arif. Forget the poet. We better find Fazil's book, or we're both dead. Sounds like part of a passphrase.
Co mamy znaleźć tą książkę? يا للجنون لا Taka بد أنه biblioteczna. Zachowaj ciszę. Odkładaj książki, nie zabieraj książek. Tam jest dużo straży. That book looks out of place wedged behind a desk like that. A history of the great scholar and his magnificent reforms of wisdom by Fazil Fahim. What? Down with you! You won't escape! What's that? He's going to... He's going to cry for it! No! That's you wrong. Jestem opancerzony, żeby go od tyłu wziąć. I've got all day. Feed the word. Best! Interesting technique. I'll scrape bits of you off my boots. Go on, That's right. scrape it. Again? Ukończony wątek. A history of the great scholar and his magnificent reforms of the House of Wisdom by Fazil Fahim. Not sure if this is the correct volume. Tutaj co mamy? Looks like somebody left a book in the stairwell. Chyba nic nie pominąłem, to lecę dalej. Ona sobie siedzi i nie spodziewa się. Instrukcje do bibliotekarza, tutaj mamy coś. I better not use my weapons here. The Folly of Poetry by Fazil Fahim. Does not sound too romantic, to be honest. Idziemy dalej, mamy 4. Zezwała biegnie, chociaż ten idzie to weźmiemy. Nie mogę? Lol. O, zawieszamy, że nas słyszy, teraz go was. Got you! Faster! Faster! Leżeć. Kolejna skrzynia. This letter mentions a private reading balcony. Might be where the reader has taken the book. Dobra, to już chyba nic nie pominąłem. Lecimy dalej.